আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা হচ্ছে CM5 এর মেশিন, আইডিয়াল কোম্পানির 125 mm। তা এটা মেশিনটার প্রবলেম হচ্ছে, প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। তা দেখুন আপনারা। দেখুন বন্ধুরা, এটা কীরকম একটা আওয়াজ, এটা কী প্রবলেম হচ্ছে দেখবো। তার আগে আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই টিপে দিন। ভিডিওটা না বাড়িয়ে চলুন দেখা যাক কী প্রবলেম হচ্ছে। এরকম আওয়াজের প্রবলেম হলে অনেক প্রবলেম হয়, বিয়ারিংও ভাঙতে পারে, গিয়ারও ভাঙতে পারে। তো আমি প্রথমে বিয়ারিংটা চেক করব। তার জন্য কয়েলটা, তার জন্যে কার্বনটা খুলে আর্মেচারটা বার করব। এবার বডিতে 3টে নাট আছে, 3টে নাটই খুলে নেব। 3টে নাট খুলে আর্মেচারটা বের করে নেব। বিয়ারিং ঠিকই আছে বন্ধুরা। দেখুন বন্ধুরা, গিয়ারটা ভেঙে গেছে। আর্মেচারের মাথাকার যে গিয়ারটা, মাথাকার গিয়ারটা ভেঙে গেছে, এই জন্য প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, গিয়ারটা ফেলে দেবো। এর সঙ্গে সামনে একটা গিয়ার আছে, এই গিয়ারটাও পাল্টে দেবো। দুটো গিয়ারই চেঞ্জ করতে হবে, দুটো গিয়ার। এর সামনেও একটা গিয়ার আছে, এই সাইডেও একটা গিয়ার আছে, দুটো গিয়ারই চেঞ্জ করব। প্রথমে গিয়ারটা খুলে নেব। নাট আছে, নাটটা চাবিটাও ভেঙে গেছে, পুরো ভেঙে গেছে। গিয়ার ভেঙে গেছে। মাথায় প্রথম আছে, নিচগুলো পরিষ্কার করবো, মার্বেল কাটে, যার কারণে জং ধরে গেছে। জং সরানো দিয়ে দেবো WD-40। সেটিং করে পাল্টে দেবো, সুবিধা হয় ফিটিং করতে। নেভি আছে কোনো খুলে নেবো। গ্যাসের যে শ্যাপ আছে বন্ধুরা, শ্যাপটাও প্রবলেম হয়েছে, শ্যাপটাও চেঞ্জ করতে হবে।
গিয়ারটাও চেঞ্জ করবো, শ্যাফটার সঙ্গে শ্যাফটা পাল্টাতে হবে। শ্যাফটারও প্রবলেম দেখছেন, শ্যাফটা কি হয়েছে, শ্যাফটাও খারাপ হয়ে গেছে। স্প্যান্ডেলটা খারাপ হয়ে গেছে, তো আমি নতুন স্প্যান্ডেলটা লাগিয়ে দেবো। সঙ্গে থাকুন, মেশিনটা সেটিং করব দেখুন। তার আগে আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই টিপে দেন। এখানে বিয়ারিং ঠিকই আছে, গিয়ার ভেঙে গেছে, গিয়ারের যে কুচিগুলো নোংরাগুলো আছে পরিষ্কার করে দেবো। চাবিটা ভেঙে গেছে, তাই চাবিটা নতুন চাবি দেবো। তাই গিয়ারটা সিঙ্গেল পাল্টাবো না, দুটো সেটিং চেঞ্জ করে দেবো, দুটো গিয়ারই চেঞ্জ করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, গিয়ারটা চেঞ্জ করে দেবো, নতুন গিয়ারটা লাগিয়ে দেবো। চাবিটা দেবো, মাথাকার যে নট আছে থ্রেড আর্মেচারের মাথায় নটটা টাইট করে দেবো। নটটা ফুল টাইট করবো, লক্ষ্য করবেন যেন লুজ না হয়, ফুল টাইট করে দেবো। দিয়ে দেবো, দিয়ে দিয়েছি, ভিতরে লাগিয়ে দেবো, সেটিং করে দেবো। এটা ঘুরিয়ে দেখে নেবো এবার ফ্রি আছে কিনা, ফ্রি আছে। এবার পিছনে আর্মেচারটা সেটিং করব, এবার আর্মেচারটা সেটিং করব বডিতে। আর্মেচারের মাথায় যে নতুন গিয়ারটা লাগালাম, গিয়ারেও গ্রিস দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, আমি যে বিয়ারিংটা সেটিং করব গিয়ার বক্সের সঙ্গে, আমি এখানে হালকা একটু আঠা দিয়ে দেবো। আমি আঠা দিয়ে লাগাই, আঠা দিয়ে বিয়ারিং লাগাই, তাতে বিয়ারিংটা সেটিং ভালো হয়। আপনারা চাইলে আঠা না দিয়েও লাগাতে পারেন, আমি আঠা দিয়ে লাগাই। বডিটা ঢুকিয়ে দেবো গিয়ার বক্সের সঙ্গে। বডির 3টে নাট আছে, 3টে নাট টাইট করব।
কার্বন লাগাবো, কার্বনটা লাগিয়ে দেবো, দুটো কার্বন লাগিয়ে দেবো। মেশিনটা দেখবো মেশিনের আওয়াজটা ঠিক আছে কিনা। বন্ধুরা, এই টপিকের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই টিপে দেন। বন্ধুরা, মেশিন ফিটিং হয়ে গেছে, চলুন দেখবো এবার মেশিনটা চালিয়ে। Thank you for watching. Subscribe my YouTube channel.